Ada di Zoom juga ya nanti ya. Di Zoom, YouTube. Professor Klip, you still with us? Kok nggak ada ya? Oh, ada tuh dia. Hello, Professor Klip. Can you hear us? Are you still with us? Iya, masih dia. I think you're still muted. Hanya kita mulai sekarang ya. Yeah. Okay, yeah, I'm here, but occasionally I cannot unmute myself because then it says the host can only do so. Okay, sure. Thank you, Professor Klip. We will start in about a minute, yeah? Perfect. Yeah. Sure. Mbak Jailani belum nih. Dah? Ya. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini waktu Indonesia dan pagi di waktu Belanda. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara seminar kita tentang perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda. Adapun sebagai latar belakang acara kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini bermula karena adanya perkembangan hukum pidana di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan Belanda. Akar dari kedua hukum tersebut dapat dilihat kembali pada Penal Code Prancis yang dimasukkan pada era okupansi Prancis antara 1810 dan 1813 WVS, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indië, yang mana diterapkan dalam wilayah sejak 1918 dan merupakan hasil penyesuaian Penal Code Belanda 1886. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentukan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indië, yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, diterapkan pula dalam yurisdiksi hukum di Indonesia. Setelah lebih dari 7 dekade, Indonesia kini mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP lama yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah kita bahas tadi. Adapun pengundangan tersebut merupakan tonggak bersejarah penting bagi Indonesia dalam membangun hukum pidana. Penggantian hukum pidana yang dimaksud berusaha untuk mengkonseptualisasi arti dari kodifikasi dengan mengatur kriminalisasi umum di dalam kitab yang baru. Banyak pihak yang telah mengklaim bahwa KUHP nasional merupakan modernisasi bersejarah dari hukum pidana Indonesia. Hal ini berbeda dengan di Belanda, sebab Belanda mengambil langkah yang berbeda dengan Indonesia dalam memodernisasi hukum pidananya. Negara tersebut tidak menggantikan hukum pidana yang lama dengan yang baru, tetapi mengembangkan dan membangun hukum pidananya secara organik. Forde menunjukkan bahwa pada tahun 1886 sampai 2016, Belanda telah mengamandemen buku 2 dari Dutch Penal Code setidaknya sebanyak 221 kali, dan buku 3 sebanyak 122 kali. Perkembangan Dutch Penal Code dengan pendekatan tersebut juga bukan tanpa masalah. Para sarjana Belanda telah banyak yang membahas kebutuhan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran misalnya, serta pengaturan tindak-tindak pidana dalam judul-judul yang diatur dalam Dutch Penal Code, beserta relevansi beberapa tindak pidana di dalam era modern. Lebih jauh, meskipun Indonesia dan Belanda memiliki akar hukum yang sama, terdapat beberapa faktor yang telah membentuk perkembangan hukum pidana di masing-masing negara.
mulai dari faktor teknologi, hubungan regional, dan juga politik dalam beberapa contoh diantaranya. Apakah kedua negara tersebut masih memiliki konsep yang sama mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Nah, hal inilah yang akan kita bahas siang hingga sore hari ini. Berangkat dari isu-isu tersebut, siang ini kita akan membahas secara lebih mendetail isu-isu terkait KUHP ini dalam konteks hukum Indonesia dan dalam konteks hukum Belanda. Bersama Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Profesor Topo Santoso, dan juga Profesor Andries Klip. Namun, sebelum kita mulai acara kita, baiklah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, dan juga kita menyanyikannya sambil berdiri. Masih cek? Yang kelihatan perut. Baik, kita duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai secara lebih jauh pembahasan substansi terkait perkembangan KUHP pidana di Indonesia dan juga di Belanda, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Parurlian Aritonang. Silakan Pak Parul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Natalina. Yang kami hormati, Ketua SAU, Ketua DGB Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para peserta, dan juga tentunya yang saya hormati dan kami muliakan para narasumber hari ini, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Profesor Topo Santoso, dan juga Profesor Andre Klip dari Maastricht University. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan webinar hari ini, yakni perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda, merupakan inisiasi dari bidang studi hukum pidana dalam rangkaian 100 tahun
Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, dan juga memasuki abad kedua pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Topik hari ini merupakan topik yang sangat penting dan telah diinisiasi bagaimana perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tentunya 100 tahun ke belakang dan juga 100 tahun ke depan di abad kedua ini. Kami mengharapkan agar webinar ini tentunya dapat menghasilkan suatu ide-ide, hal-hal, doktrin-doktrin yang baru yang bisa menjadikan perkembangan ilmu hukum pidana di abad kedua ke depan. Pendidikan tinggi hukum semakin memegang peranan penting dalam segala bidang aspek di kehidupan di Indonesia maupun dunia. Maka hal ini dan inisiasi perkembangan sangatlah penting, terutama komparasi di Indonesia dan berbagai negara, terutama negara Belanda. Kepada para peserta tentunya kami mengharapkan agar dapat mengeksplor berbagai ide, berbagai kasus dan pemikiran, sehingga nantinya akan menghasilkan hal, simpulan-simpulan yang dapat kita pakai, dapat memperjelas pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada komite, kepada panitia, kepada para pihak terselenggaranya webinar ini, dan juga tentunya Fakultas Hukum semakin bangga pada perkembangan pendidikan tinggi hukum, berbagai materi hukum yang terus berkembang dan kontribusi kepada pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Lebih kurang saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti apa yang telah kita rencanakan bersama dan berdampak kepada ilmu hukum di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Dekan atas kata sambutannya, sekaligus juga membuka acara kita pada siang hingga sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan telah dibukanya acara kita oleh Bapak Dekan, maka kita bisa langsung masuk ke dalam inti pembahasan kita pada siang hari ini. Adapun narasumber pertama kita ialah Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Profesor Harkristuti merupakan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Indonesia dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Prof. Tuti pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM serta Dirjen HAM. Para guru besar tersebut, khususnya Prof. Tuti, merupakan bagian dari tim ahli dalam penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Sebelum saya lempar ke Prof. Tuti, Prof, izin Prof, ada beberapa pertanyaan penting yang kiranya perlu arahan dan perlu highlights dari Prof. Harkristuti, materi yang disampaikan oleh Profesor Harkristuti. Yang pertama, menurut Prof. Harkristuti, seberapa pentingkah pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, serta apa pertimbangan-pertimbangan tim perumus khususnya yang telah menghilangkan ketentuan terkait pelanggaran dalam KUHP tersebut, buku tentang pelanggaran. Yang kedua, bagaimana asas legalitas dalam konteks lex stricta, lex stricta, dan lex serta dalam KUHP nasional. Bagaimana konsep ini, asas legalitas ini diterapkan dalam pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah ada contoh konkret kasus yang dimaksud oleh para penyusun terkait pasal 2 KUHP nasional? Berikutnya, Prof, pertanyaan ketiga, pasal 2 ayat 3 KUHP baru mengatur bahwa tata cara dan kriteria penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, apa kriteria objektif yang dimaksud dalam pasal tersebut? Bagaimanakah pula status rancangan peraturan ini? Pertanyaan keempat, bagaimana asas legalitas tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi ketentuan yang dalam tanda kutip kontroversial, Prof, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan juga penodaan agama. Terakhir, bagaimana KUHP nasional mengatur aturan yurisdiksi? Bagaimana aturan tersebut akan menjawab kebutuhan lembaga penegak hukum untuk melawan kejahatan lintas batas,
seperti kejahatan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Atau pasal 4 huruf C KUHP baru mengatur bahwa KUHP berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan di bidang teknologi informasi atau kejahatan lain yang dampaknya dialami atau terjadi di wilayah kita, di wilayah Indonesia, atau di kapal dan pesawat udara di Indonesia. Adapun 5 ini merupakan topik utama kita terkait paparan Prof. Tuti. Kami harap bisa dijawab dan diberi pandangan, arahan yang lebih jelas mengenai 5 pointers ini. Untuk waktu dan tempat, saya berikan langsung untuk Profesor Harkristuti, saya berikan waktu 20-25 menit ya, Prof. Khusus untuk Profesor Andreas Klip, there is an interpretation options for you. I hope you could use it and Yang buka cacat. the interpretation mode. Silakan, Prof. Tuti. Baik, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Terserah Prof. Tuti. Thank you very much, Andreas, for introducing me. You were so kind, as if I know a lot of things, but actually I'm still learning also. I'm also a student of life. Good afternoon, Professor Ander Klip and friends from all over Indonesia and maybe Netherlands. This is, I think this is the right time to talk about the Indonesian and the Netherlands criminal code, because we have the same root, but we have separate development. That was the title of a book that we wrote a decade ago, I think. So I named my file Some Notes on the Indonesian Criminal Code. And this was based on the question that Andreas just asked me with regard to the Indonesian Criminal Code, which we call KUHP baru. Okay. So these are the 5 missions that our new criminal code has declared, which is this will be an open and limited recodification, meaning that what we have tried to do is codify the various criminal laws outside our criminal code and incorporate it into this one book. And then the democratization, actualization, modernization, and also harmonization. These are the 5 missions that we have with regard to our criminal code. With that in mind, we are planning to have this criminal code to be applied in Indonesia in January 2026. And at present, we are still waiting for the law on criminal procedure to be revised, so it will be in line with the criminal code. Okay, so allow me to talk about the novelties that we have and in this criminal code. First of all, the existence this is the second. Oh, how come I lost the first? And hilang satu nih. Okay, I think the first novelty is that now we are no longer classifying the crimes in our criminal code into felonies and misdemeanors. And I will talk about this later on. And then secondly, we still have the existence of the living law, which is to be embodied in local legislation as the basis for conviction. And this will also be explained later on. And at present, each of the articles with regard to crimes no longer includes the element of intentional or dolus. Should a crime is committed with negligence, then it must be stated as such in the law. So different to the intentional crimes. And then we also have we have construed mental and intellectual disability as mitigating or exculpating factors in accordance with the severity of such disabilities. In our old criminal code, well, actually in the present criminal code, we have an Article 44, the mental and intellectual disability as an exculpating factors. So people who have
mental illness cannot be punished by the judge, but he or she can be sent to a mental institution. And then the novelties also include the formulation of the purpose of punishment. This was new because in the present criminal code, we do not have a purpose of punishment. And also we have elaborated the guidelines for sentencing, which I will also mention later on. And in this criminal code, we also recognize the concept of corporate responsibility. While in the old one, we do not have corporate responsibility. This was derived from various laws and regulation in Indonesia, which already include corporation as a subject of criminal responsibility. Hence, we incorporate that into this criminal code. With regard to this corporate responsibility, we also include the formulation of strict and vicarious liability. So this will be applicable to those crimes which has been stated as such by the law in question. And also, unlike the old criminal code, we also formulate mitigating circumstances that reduce the punishment for the perpetrator, and then aggravating circumstances which increase the punishment of the wrongdoer. And then we have exculpating circumstances, which is acquitting a person even though he or she has fulfilled the elements of crime, but he or she will not be punished. And then we have the what we call the evil conspiracy to commit crime, which is also absent in our past criminal code, and preparation to commit crime. It has to be noted, though, that the last two issues that I just mentioned will only be applicable if the law, what we call Undang-Undang, has said so. If there is no such stipulation in law, then it will not be applied. And oops, where is the okay, this is the novelties with regard to punishment. I did mention that this new criminal code has stipulated the purpose of punishment, and which is from the prevention up to the atonement of the perpetrator. And then we have also guidelines for sentencing. This was intended as a guide for the judges in trying a case, and then determining the kind of punishment or measures that he or she will decide. And then we also mentioned the factors to be considered in sentencing. At present, the judges are free to decide whatever they think is best regarding the case that coming before them. But now we have stipulated the various factors that are to be considered by judges in sentencing. And there was also an issue of judicial pardon, which we copy from the Netherlands criminal code. And Professor Klip will talk about this later on, of course. And we have the guidelines for single and alternative punishment, which is absent in our old criminal code. We also have a number of aggravating circumstances, which are circumstances which increase the penalty to 1/3 of the maximum penalty. And then different from our criminal code, we have punishment and measures. At present, our criminal code only recognizes the punishment. So we add the issue of measures in this. And it is also to be noted that the punishment and measures are not applied only for one group, but we distinguish between three different groups: adults, and then children, and a corporation. Each of this group has its own
separate punishment and measures elaborated. And then we come to the issue of, I did mention purpose of punishment. Okay, so these are the purpose of punishment. And I try to summarize because it is kind of lengthy sentences. So the first is to prevent future crimes from occurring. And I think the issue of deterrence is one of the most notable purpose of punishment that we found in various book of criminal laws. And we hope that by understanding, by knowing the harsh consequences that comes from committing a crime, then people would deter him or herself from committing a crime. And then the punishment was also intended to rehabilitate the offenders, because this was coming from the medical science, because we think that coming from the offenders, they are similar to people who have sickness. So in order to be able to be cured, they have to be rehabilitated, not punished. And the third purpose of punishment was derived from the Indonesian local wisdom. So we have 3 issues here. First is to resolve conflict. And the second is to restore societal balance. And the third is to ensure security feeling of the people. So these 3 purposes are not to be found in the Western literature, but it will be found in Indonesian ancient literature. So the fourth is to instill a sense of remorse and release guilt of the offender. So these 4 purposes of punishment is serve as a guide for the judges when they tried a case before them. About guidelines of sentencing, we have many guidelines to sentencing. The first is that judges must uphold not only law, not only criminal law, but also justice. I know that this sounds very difficult for the people to understand, but yeah, we understand that law is not always in line with justice. So the task that judges have was to uphold both law and justice. What happens if there's a conflict between the law and justice, between legal certainty and justice? Our criminal code says that then justice must prevail over legal certainty. And then the third, there are also factors to be considered by judges for both natural persons and legal persons. And the fourth, this is coming from the human rights perspective, that punishment inflicted by the judges shall not intended to degrade human dignity. Even though someone has committed a crime, it doesn't mean that the human dignity should be left behind. And there is also a new guidelines for the judges. For criminal acts carrying alternative punishment, the imposition of a lighter sentence must be prioritized if it is considered as the most appropriate decision and is supporting the achievement of the purposes of punishment that I just mentioned. So this is guidelines for judges when they are facing with the crimes before them. And there is also another issue of judicial pardon, which provide opportunity for judges for giving pardons, considering the following issues. First is the triviality of the crime, and then the perpetrator's personal circumstances, or the situation at the time the crime was committed and what happened after the crime was committed. So these are part of the guidelines for sentencing for judges.
And I did mention about the recommendation for not imposing imprisonment. This was recommended whenever, first, the defendant is a child or over 75 years old or a first offender, then the judges should not impose imprisonment. The triviality of loss and suffering of the victim, the defendant has paid compensation or restitution to the victim. Defendant is not aware that his or her act will cause a large loss. The crime occurred due to a very strong incitement from another person. It is a victim precipitated crime. A crime is the result of an unrepeatable situation. The personality and behavior of the defendant is such that he will not reoffend. He will not commit another crime. And imprisonment will cause great suffering to the defendant or his family. And finally, the crime is committed in a negligent manner, negligently. Oops. Okay. So this is in a nutshell what the novelties we found in our new criminal code. Now, allow me to answer the question posed by Andreas. First, on the division of crimes. The old criminal code divided crimes into felonies and misdemeanor. The new criminal code no longer divided into those two types of crimes. And the reason for leaving the distinction of felonies and misdemeanor, first, there is considered no longer relevant to differentiate between felonies, or we call from the Dutch rechtsdelict, and misdemeanor or wetsdelict. Because basically there is no principal difference between felonies and misdemeanor, since both are crimes. The only difference between them is related to the criminal sanction, the severity of criminal sanction. Felonies are considered as more serious crimes, or we call it mala in se in Latin. Hence, the sanction is more severe, while misdemeanors are less serious crimes, or we call mala prohibita, with less severe sanction. The felony misdemeanor distinction may be quite rigid, then leading to situations where minor crimes are punished disproportionately, or serious offenses receive relatively light or lenient sentences. So this is what we are also trying to prevent. Hence, the decision for not differentiating between the two types of crimes. So I hope this answered the question posed by Andreas. But if you're not satisfied, we can discuss about this later. And there is also the issue of Article 2, which relate to the living law and the legality principle. Living laws basically are adat laws, laws which are still recognized and applied by the respective adat community. It must be noted that not every part of Indonesia still has the adat community. Some of them has blended into a larger community, but only specific regions have this adat community. So what we can call a violation of adat laws crime if they are not prescribed by the criminal code. So, for example, in our criminal code, we already have stipulated the adultery and or fornication. So it is not to be prescribed by this law on adat. And it has to be understood that the applicability of such law is limited to the respective adat territory. So whenever a person of the said adat community, he goes to another part of Indonesia, then the so-called adat law will not be applied to this person. And this is only with regard to the territory where the act or the crime was committed.
And it must be noted that the criminalization and the criminal sanction shall be in line with the values found in first, Pancasila, second, the Constitution, third, human rights, and fourth, the general principles of law recognized by the Community of Nations. So it is not allowed for the criminalization and the criminal sanction to be against these values. And finally, it is important to note that the adat violation must be embodied in local regulation, or to be called perda atau peraturan daerah. Hence, it is in line with the legality principle. In particular, lex scripta, it is written, lex certa, it is certain, and lex stricta, it is non-multi-interpretable. So this is, I hope this also answers the question posed by Andreas, because unlike the misconception that some people have, what we call the living law is not just the law that is still recognized without any written law. So it has to be written, and it is written in the form of local regulation. So we cannot just apply the laws that the community has without any validation of local legislators. Do I still have some time? Sure. Oh, About 10 minutes. 10 minutes, okay, thank you very much. And some people have also complained that the criminal sanction carries with the adat violation. Sometimes it is so severe that it is against the human right. And so we, in our criminal code, we already formulated that criminal sanction for such violation shall not be excessive, i.e., the monetary value shall not exceed the category 2 fines. So now we have 8 category of fines in our new criminal code, which category 2 is 10 million rupiah. And we can compare it with the present Indonesian local legislation, which may carry a fine of 50 million and 6 months of deprivation of liberty. So this is considered as a lot lighter than what the local legislation has at present. We also must warn the people that recognition of this living law is not intended to revive the ancient adat court. In the past, we do have adat court, which is a court operated by the local people, by the elders of the local community, and they have the right to inflict punishment or other decision. Now, we are not recognizing again the adat court. So if somebody has broken the local regulation or the adat delict, then the administration of the judicial proceeding is conducted by the court of the first instance, by the national court of the first instance, not by the adat court. And Andreas also asking me about what shall be the content of a government regulation with regard to living law. Well, basically, I have to say that this government regulation is not something which is limiting the types of crimes or violation of law in the adat community, but we only try to put down the prerequisite for having such government regulation. First, such regulation must be based on scientific research. Then, in determining which acts should be prohibited in accordance with the adat law, the local lawmakers must ensure that such process is preceded by an empirical research in accordance with scientific endeavor. So it has to be fully scientific. And as such, this research shall be conducted by academicians or the members of civil society organization
having sufficient competence and proficiency. This is very important since if such research was not done by people who have competence and proficiency, then the result may not be in line with the scientific paradigm. We also hope that such research produce an academic draft, and this draft will be utilized by the local lawmakers in order to decide which local regulation would include in the violation of the local law. And it is also important to note that the local leaders and also members of other community could be invited to participate in the public hearing sessions in order to ensure that what the legislature has decided is in line with what is believed by the local community. The next issue is interpreting the law. The formulation of each article in the Criminal Code has been conducted in a very careful manner. Although, of course, it is far from perfect. There is no perfect result by a human being, because we have taken into consideration the various anticipated conditions surrounding the crime, and we also have thought that what we have formulated will avoid multiple interpretation of each article. And then, whenever necessary, we also stipulated the authentic interpretation, which is written in the elucidation section of the Criminal Code. Let me give you an example. For example, defamation in Chapter 17, Article 433. Any person who verbally attacks the honor or good name of another person by accusing them of a certain act or condition with the intention that it becomes public knowledge shall be punished for defamation with a maximum imprisonment of 9 months or a maximum fine of category 2. So we are of the opinion that this formulation is sufficient to be interpreted by the law enforcement people. And there was also the elucidation of Article 430, and which, let me read it for you. The nature of the defamation is if the act of insult is conducted by accusing, either verbally, in writing, or with pictures. And this attacks the honor and good name of a person so that it harms the person. And then the alleged act does not need to be a criminal act. It could be anything. During the deliberation with the parliament, for example, I mentioned that if one of the MPs went to the massage parlor, which is not a crime, but going to massage parlor is considered an unethical behavior because they are MPs, member of parliament, and so it's an example of a act which is not a criminal act, but it could insult a person if it's made public by a perpetrator. Okay, the object of criminal act, according to the provision in this article, is an individual. But defamation against government institution or a group of people is not included in the provision of the article. It is addressed by the other article. And then there's also an issue of hate speech. And we try to elaborate more than what the present Criminal Code has done right now. Any person who publicly expresses feelings of hostility, hatred, or insult directed against one or more groups of Indonesian residents based on race, nationality, ethnicity, skin color, gender, mental disability, or physical disability
shall be punished by a maximum imprisonment of 3 years or a maximum fine of category 4. So we think that this is quite clear what it means by hate speech. And also on the desecration of religion and Article 243. Okay, let me go. Oh, yeah. About jurisdictional issues. There are two kinds of jurisdiction with regard to criminal law. First, a jurisdiction to prescribe. And this is the authority of a state to make laws. But it doesn't mean that they can apply it spontaneously, which is this jurisdiction to enforce. According to this jurisdiction, the authority of a state to apply or enforce its law through legal institutions such as law enforcement agencies or court. So while the jurisdiction to prescribe includes ability to define legal norms and obligation, jurisdiction to enforce includes ability to prosecute or punish individuals, including, of course, investigation. As such, when we are talking about cyber crimes and other cross-border crimes, we have to think very carefully so as we are not to encroach, we are not to breach the sovereignty of other countries. So in a nutshell, the cross-border crimes is still a global challenge. It remains a challenging issue globally, be it in the legal, technical, I'm sorry, there was a typo, or even ethical dimensions. And there is a dire need to conduct cross-border collaboration between and among law enforcement agencies of different countries. It could be bilateral or multilateral collaboration. However, due to the intricacies and ever-changing modus operandi of these crimes, in particular cyber crimes, further steps are needed. Allow me to add that the proposal for a UN convention on countering the use of information and communication technologies for criminal purposes is currently being discussed. So we don't know when it will be finished because this discussion are really very difficult to have this meeting of mine. Oh, thank you. So I'm not overriding the time. Thank you, everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much, Professor Aristuti, for your eloquent presentation in regards to the context of Indonesian criminal code, new criminal code specifically. Baiklah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Topo Santoso. Seperti Profesor Aristuti, Profesor Topo Santoso juga merupakan salah satu anggota tim perumus KUHP baru, dan Profesor Topo Santoso adalah guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau juga pernah menjadi dekan Fakultas Hukum UI pada periode 2013 hingga 2017. Di samping itu, Prof. Topo juga merupakan anggota dari International Academy of Comparative Law. Sebelumnya saya ingin menyapa Profesor Topo Santoso terlebih dahulu. Prof. Topo sudah bersama-sama dengan kita? Sudah, Mas Andreas, makasih. Baik, Prof. Topo izin Prof. Tadi kita sudah dengar paparan banyak dari Prof. Tuti. Ada juga pertanyaan-pertanyaan spesifik khusus ditujukan terhadap Prof. Topo. Yang pertama, Prof. Topo, apa arti kitab dalam KUHP bagi Indonesia setelah berlakunya KUHP nasional? Dan kedua, apa saja kebijakan pidana baru yang ditetapkan dalam KUHP nasional itu sendiri? Yang ketiga, apa alasan dan justifikasi pemerintah dalam menyusun KUHP nasional dan tidak melakukan kodifikasi secara bertahap seperti yang dilakukan di Belanda pada saat pengantar tadi yang saya jelaskan, Prof. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembahasan dan pengesahan KUHP baru memakan waktu selama puluhan tahun seperti ini, Prof. Yang keempat, apa saja alasan yang melatar belakangi hanya beberapa ketentuan pidana yang dalam undang-undang tertentu di luar KUHP nasional yang dimasukkan atau diinkorporasikan ke dalam KUHP nasional tersebut, dengan tetap membiarkan ketentuan-ketentuan lainnya di dalam undang-undang sektoral tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, sejauh mana lembaga penegak hukum telah mempersiapkan aparatnya untuk melaksanakan KUHP nasional ini, Prof, KUHP baru kita.
Sama seperti waktu yang saya berikan kepada Prof. Tuti, waktu yang sama saya berikan 20-25 menit pula kepada Profesor Topo Santoso. Tanpa berlama-lama, silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof. Topo. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Andreas. Selamat sore Prof. Kristuti dan juga mungkin Prof. Andreas Klip sudah ada bersama kita ya. Selamat sore Ibu Bapak semua. Ini saya mau menyapa juga Ketua Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Dr. Natalina Naibaho yang punya gawe pada sore hari ini. Saya menggunakan bahasa Indonesia dan untuk Prof. Andreas Klip saya kira sudah ada penerjemah. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa lebih menangkap ya yang saya ingin sampaikan. Jadi untuk ya saya bisa minta tolong dari Mbak Natalina, dari timnya Mbak Natalina untuk share PPT-nya ya. Ya, Pak. Nah, sambil menunggu PPT, oh suara saya kurang jelas ya? Oh tadi ada yang menulis suaranya tidak ada ya? Mas Andreas, suara saya bisa ditangkap? Oh jelas ya? Oke, baik. Nah, jadi saya berikan paparan ini beberapa catatan tentang KUHP baru ya atau KUHP nasional. Tapi sebelum catatan-catatan ini mungkin saya ingin merespon dulu tadi pertanyaan dari Mas Andreas ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi yang saya ingat, kenapa KUHP nasional ini atau KUHP baru ini demikian lama begitu pembahasannya. Nah, saya akan menjawab ini dengan cukup ringkas ya. Jadi saya ingat tulisan dari Profesor Marjono di salah satu buku beliau dan juga beliau menulis blog ya, dan di situ dia jelaskan sebetulnya sudah cukup lama naskah atau rancangan ya draft KUHP itu dikirimkan atau diserahkan oleh tim penyusun. Tim penyusun di sini yang saya maksud adalah waktu itu ketua terakhirnya adalah Profesor Marjono Sodiputro dari UI. Beliau menggantikan ketua sebelumnya yaitu Profesor Ruslan Saleh dari UGM, yang mana Profesor Ruslan Saleh ini menggantikan Profesor Sudarto dari Undip. Seingat saya begitu urut-urutannya. Jadi setelah tim perumus ini menyerahkan hasilnya ke pemerintah, dalam hari ini Kementerian Hukum dan HAM, ternyata butuh waktu yang sangat lama ya, mungkin sekitar 20-an tahun begitu. Dan ini semacam kalau saya tangkap ini semacam curhatnya atau kerisauan Prof. Marjono. Beliau mengatakan bahwa lebih lama naskah itu ada di Kementerian Hukum dan HAM dibanding menyusunnya gitu. Jadi waktu yang cukup panjang di Kementerian Hukum dan HAM itu ternyata perubahannya terlampau daripada yang sudah disusun oleh tim perumus dalam waktu beberapa tahun ya. Nah, jadi itu kurang lebih lamanya itu diproses di pemerintah, kemudian barulah diserahkan ke DPR. Seingat saya pembahasan di DPR, pemerintah dan DPR itu walaupun cukup lama tapi tidak selama naskah itu tersimpan begitulah di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu jawaban saya atas pertanyaan dari Andreas ya. Saya cek lagi ya, suara saya terdengar kan ya? Soalnya masih ada yang merasa tidak terdengar suara. Prof, terdengar jelas. Benar ya? Oke, baik. Yang kedua, pertanyaan Mas Andreas tadi juga pertanyaan kedua terakhir, seingat saya adalah menanyakan tentang mengapa hanya sebagian begitu ya, sebagian ketentuan dari Undang-Undang Pidana Khusus yang masuk begitu ya. Nah, ini seingat saya juga, tapi nanti saya kira Prof. Kristuti yang sangat jauh lebih lama dibanding saya dan di tim perumus KUHP ini, saya kira punya penjelasan yang lebih akurat ya. Tapi seingat saya
beberapa tahun sebelum 2019, mungkin 2015-an begitu ya, atau sebelumnya, itu di draft KUHP baru, itu sebetulnya jauh lebih banyak lagi pasal-pasal tindak pidana korupsi, dan lain-lain, itu ada di dalamnya begitu. Jadi jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Tapi kemudian terjadi pembahasan, ada dinamika pembahasan yang cukup panjang, dan kemudian hanya diambil yang disebut dengan core crimes. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti di dalam paparan saya. Baik, saya akan memulai beberapa slide saya ini. Silakan minta tolong dari tim. Nah, saya ingin membahas tentang makna dari Kitab Undang-Undang dalam konteks KUHP baru kita, ya, di compare dengan KUHP lama. Kalau menurut hemat saya, sebetulnya tidak ada yang berbeda antara pengertian Kitab Undang-Undang dalam KUHP baru dengan yang lama. Makanya disebutnya dalam naskah akademik itu rekodifikasi. Jadi sebenarnya ya kodifikasi juga, ya, bukan suatu yang berbeda. Jadi merupakan suatu kodifikasi. Tetapi ada berbagai perbedaan dibandingkan dengan kodifikasi yang sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, karena sistem kodifikasi Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum dagang, hukum perdata itu dulu menyalin dari KUHP Belanda, juga KUH dagang Belanda dan sebagainya, maka sebetulnya itu yang berbedanya bukan dengan Belanda, saya kira, pengertian kodifikasi, tapi dengan kodifikasi di negara common law. Jadi kalau kodifikasi di negara civil law, khususnya di Belanda dan Indonesia, itu kan kumpulan dari berbagai ketentuan, berbagai pasal, ya, misalnya dalam konteks ini pidana, ya, kalau untuk KUHP, secara sistematis, secara runut, ya, dengan aturan tertentu yang sangat logis, sangat sistematis, dan juga bisa difahami dengan baik begitu, ya. Bukan sekedar kumpulan peraturan, tapi harus ada rasionya, reasoningnya, penyusunan itu. Misalnya dimulai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang sifatnya umum di buku 1, kemudian buku 2, kalau KUHP baru ini mengatur tentang tindak pidana atau criminal provision, tindak pidana yang merupakan gabungan dari dulu buku 2 dan buku 3 KUHP lama. Semuanya disusun secara sistematis. Buku 1 misalnya bicara dulu mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana, baik menurut waktu, asas legalitas misalnya, atau menurut tempat. Kemudian ada bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Lalu bab 3 tentang pemidanaan, pidana, tindakan, dan seterusnya. Itu diatur, disusun secara sistematis. Kemudian bab 2 pun tindak pidana juga disusun secara sistematis, dan bagaimana runutannya, kenapa diaturnya seperti itu, ada di bagian penjelasan. Begitu kurang lebih pengertiannya Kitab Undang-Undang dalam konteks KUHP baru ini. Jadi makanya disebut rekodifikasi. Jadi saya kira hampir samalah maknanya. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah misi yang dibawa oleh KUHP baru atau KUHP nasional. Dan ini kita bisa lihat misalnya di penjelasan KUHP. Jadi yang pertama adalah dia merupakan suatu, saya bacakan ya bahasa Indonesianya ya. Jadi KUHP ini, ya, KUHP nasional ini menggunakan suatu suatu pembaruan, ya. Jadi KUHP nasional itu merupakan suatu pembaruan undang-undang pidana yang diarahkan kepada misi tunggal, ya. Jadi misi utamanya itu ada, yaitu yang mengandung makna dekolonialisasi. Jadi kita sudah sebagai suatu negara yang merdeka, kita memiliki suatu cita-cita membuat suatu kitab undang-undang sendiri yang dihasilkan oleh para ahli hukum pidana Indonesia sendiri, ya. Kitab undang-undang hukum pidana dalam bentuk rekodifikasi yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Kemudian
dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada akhirnya juga mengandung berbagai misi. Jadi awalnya adalah untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Kita ingin menghasilkan KUHP karya bangsa sendiri. Itu yang pertama. Tapi kemudian menghasilkan berkaitan dengan misi-misi yang lain, ya. Misi yang lain ini berkaitan dengan perkembangan nasional maupun internasional. Nah, jadi misi yang kedua selain misi membuat KUHP dari bangsa sendiri, misi yang kedua adalah demokratisasi hukum pidana. Dan kita melihat memang dalam perkembangan dunia internasional maupun nasional, misi untuk bangsa kita lebih demokratis ini satu misi yang selalu diagung-agungkan, ditonjolkan, ya, mengingat juga aspirasi dari masyarakat seluruhnya, sehingga diharapkan KUHP baru ini lebih mendukung, lebih melindungi proses demokratisasi dan sebagainya. Lalu misi yang ketiga adalah misi konsolidasi hukum pidana. Nah, ini menarik saya kira, misi konsolidasi hukum pidana ini sebabnya adalah setelah KUHP, kita menggunakan KUHP dari WVS di tahun dengan Undang-Undang 146, setelah itu perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi, ya, maupun politik dan sebagainya, lalu menghasilkan banyak sekali undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti dulu pernah ada undang-undang subversi kemudian dihapuskan, lalu ada undang-undang terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, kemudian pengadilan HAM, kemudian banyak lagi yang lain, ya, maupun undang-undang sektoral atau undang-undang non pidana yang bermuatan ketentuan pidana, dan itu jumlahnya sangat banyak, ratusan undang-undang. Dan ternyata dari ratusan undang-undang pidana khusus maupun undang sektoral yang bermuatan ketentuan pidana tadi, ternyata variasi pengaturannya, pola pengaturannya itu berbeda-beda, sangat berlainan, ya, sehingga dibutuhkan suatu upaya yang keras untuk merapikan kembali. Gitu ya. Jadi saya bacakan saja misi yang ketiga adalah misi untuk konsolidasi hukum pidana, karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar KUHP. Jadi KUHP sendiri sudah mengalami beberapa belas kali perubahan, ya. Tentu belum sebanyak KUHP di Belanda, tapi kita ada berapa belas perubahan dan juga di luar KUHP, dan akhirnya membuat pengaturannya itu sangat beragam, sangat berbeda. Misalnya sebagai contoh, sanksi pidana, ada yang mengatur minimum khusus, ada juga yang tidak, ada yang kumulatif penjara dan denda, ada yang alternatif kumulatif misalnya. Kemudian nomenklatur yang digunakan juga berlain-lainan, ya. Jadi pengaturannya berbeda-beda, sanksi pidananya berbeda, bahkan juga misalnya ada yang mengatur menyebutkan jenis tindak pidana, misalnya kejahatan dan pelanggaran, ada yang tidak dan sebagainya. Lalu yang keempat, ya, di samping itu penyusun KUHP dilakukan atas dasar misi keempat, ya. Dari misi ketiga sudah untuk konsolidasi, misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana sendiri maupun perkembangan nilai-nilai, standar dan norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional. Jadi misalnya ada berbagai ragam konvensi-konvensi internasional, dan itu perlu diakomodir dalam hukum pidana Indonesia yang lebih modern. Itu saya kira. Minta tolong slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan antara KUHP nasional dengan politik hukum nasional, maka kita melihat bahwa penyusunan KUHP baru atau KUHP nasional itu merupakan bagian dari politik. Sebabnya kalau kita melihat di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, seolah-olah masih ada yang menghendaki KUHP yang lama gitu, ya. Padahal saya
Oh ya, sebentar. Saya cek nih dari Mas Andreas. Waktunya, sebentar, berapa menit Mas Andreas? 10 menit ya? Oke, baik. Nah, jadi bahkan kalau saya bandingkan misalnya dengan KUHP beberapa negara ASEAN saja, itu kalau kebetulan saya mengajar di beberapa kampus itu perbandingan hukum pidana ASEAN, ada beberapa pengaturan di ASEAN dari negara seperti Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan sebagainya itu yang di KUHP-nya sudah jauh lebih maju daripada KUHP lama kita gitu. Nah, jadi makanya salah satunya kalau kita lihat politik hukum nasional seperti tadi dalam 4 misi tadi itu jelas tergambar tuh. Memang ini bagian dari politik hukum nasional. Kemudian KUHP nasional juga dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Lalu hal ini dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, kepentingan individu dalam NKRI. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa pokok-pokok pikiran dalam KUHP nasional. Saya kira ini untuk teman-teman di Indonesia juga bisa melihatnya dalam misalnya penjelasan umum KUHP nasional maupun di beberapa buku dari Profesor Muladi, Profesor Marjono, dan Profesor Barda, dan lain-lain. Kita melihat bahwa tim perumus KUHP ini telah membukukan sejumlah kesepakatan teoritik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya penyusunan KUHP ini, setiap simposium nasional dalam rangka penyusunan KUHP ya itu ternyata ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian misalnya mengedepankan teori hukum pidana tertentu dimasukkan, atau misalnya ajaran-ajaran tertentu misalnya, dan setiap kali simposium atau seminar nasional untuk membahas perumusan KUHP baru itu kemudian kesepakatan itu terus dibukukan, dicatat, dan seterusnya hingga sampai ke masing-masing bab dalam buku 1 misalnya, masing-masing bab dalam buku 2, dan seterusnya. Ini kita lihat beberapa contohnya saja ya, karena waktunya. Misalnya dihapuskannya perbedaan antara kejahatan, misdriven, dan pelanggaran, overtrading. Dan tadi sudah saya kira Prof. Erkristuti sudah menjelaskan. Kemudian juga dipergunakan istilah tindak pidana untuk strafbar fight ya, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara apakah itu perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, dan sebagainya. Kesepakatannya adalah semua menyepakati tindak pidana yang digunakan. Kemudian meskipun tetap mengakui asas legalitas, tapi juga mengakui hukum yang hidup ya, atau hukum pidana adat. Tadi Prof. Tuti juga sudah menyampaikan. Kemudian juga pengertian bentuk-bentuk kesalahan, kemudian penegasannya kalau kita lihat di pasal 36 KUHP baru, lalu mengenai tindak pidana itu apa, pengertiannya dan persyaratannya di pasal 12 dan seterusnya. Lalu juga mengenai pertanggungjawaban pidana, ada kurang mampu bertanggung jawab misalnya dimasukkan di samping tidak mampu bertanggung jawab. Itu saya kira di pasal 38 ya KUHP baru. Kemudian pertanggungjawaban pidana korporasi pasal 45, 46, 47 dan seterusnya. Itu juga diatur. Kemudian mengenai sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan, pedoman pidana dan sebagainya, saya kira yang tadi disampaikan oleh Prof. Tuti. Slide berikutnya. Saya mau mengarah kepada bagian inti yang diminta di dalam TOR ya. Nah, ini boleh dilewatkan saja. Oke, baik. Saya akan masuk sedikit di sini, mungkin 1-2 menit sebelum masuk ke bab pidana khusus ya. Jadi di dalam penyusunan KUHP baru ini ada yang kita sebut dengan KUHP menggunakan prinsip rekodifikasi yang terbuka dan terbatas. Ya, open and limited recodification policy. Rekodifikasi yang terbuka dan terbatas ya. Jadi kalau kita melihat ketentuan di pasal 187 Undang-Undang di KUHP baru ini, ketentuan bab 1 sampai dengan bab 5 buku ke-1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain. Ya, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Jadi tetap ada lex specialis derogat legi generi tetap ada ya. Jadi undang-undang pidana
Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP mengatur hal tertentu, entah mengenai percobaan, penyertaan, atau perbarengan, atau juga mengenai pemidananya dan sebagainya juga tetap diakui ya di dalam KUHP baru. Kemudian berikutnya adalah kita melihat penggunaan undang-undang KUHP baru ini diarahkan pada kebijakan rekodifikasi terbuka dan terbatas yang menghendaki dibukanya peluang perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi dalam bentuk undang-undang yang berdiri sendiri. Jadi ada juga ketentuan pidana khusus di luar KUHP kalau itu memang sesuai dengan perkembangan yang terpisah dari KUHP sesuai dengan perkembangan jahat masih tetap dimungkinkan. Nah, kekhususan tindak pidana khusus kan di dalam KUHP baru ini ada bab tindak pidana khusus. Nah, apa kekhususannya itu terletak pada asas rumusan norma hukum pidana dan ancaman pidana yang harus diakui menyimpang dari standar hukum pidana dan pemidanaan yang umum yang ada. Jadi begini jelasnya. Di dalam buku 1 KUHP itu sudah ada standarnya, sudah ada pola yang digunakan untuk KUHP untuk tindak pidana di KUHP baru. Jadi di buku 2 kita melihat banyak sekali tindak pidana yang dulunya berasal dari KUHP lama maupun juga tindak pidana dari perkembangan masyarakat, dari masukan seminar, konvensi, perbandingan negara dan sebagainya itu masuk di buku 2. Nah, itu ada pola umumnya, misalnya sebagai contoh dalam pemidanaan itu tidak digunakan minimum khusus, tidak digunakan kumulatif penjara dan denda misalnya. Jadi polanya itu adalah maksimum khusus, kemudian alternatif penjara atau denda. Itu misalnya pola yang umum terdapat. Nah, sehingga tidak ada untuk pola umum ini minimum khusus, misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun misalnya, dan juga kumulatif seperti di Undang-Undang Pidana Khusus. Bukan begitu pengaturannya kalau secara standarnya. Namun demikian di bab tindak pidana khusus dalam KUHP baru ini pola itu tidak berlaku karena tetap mengikuti pola yang ada di Undang-Undang Pidana Khusus yang lain. Misalnya sebagai contoh Undang-Undang Tipikor dalam Undang-Undang 3199 yang sudah diubah dengan 20/2001 itu ada minimum khusus, ada kumulatif penjara dan denda. Maka pasal 603, 604, 605 yang ada di KUHP baru yang diambil oper dari Undang-Undang Tipikor tetap menggunakan pola ada minimum khusus dan juga ada kumulasi penjara dan denda. Kenapa begitu? Sebab kalau diubah dengan standar KUHP baru maka jadinya berbeda itu. Pasal 603 yang dulunya pasal 2, pasal 604 yang dulunya pasal 3 Undang-Undang Tipikor akan jadi beda dengan teman-temannya yang ada di Undang-Undang khusus Undang-Undang Tipikor yang tidak diambil oper ke KUHP. Jadi tetap yang diambil oper ke dalam KUHP baru itu mempunyai pola yang sama dengan pasal-pasal lain yang tidak dibawa ke dalam KUHP baru gitu ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kemudian ini saya kira kita bisa lewatkan. Oke, jadi saya mau nyambung tadi hanya ada 5 macam ya tindak pidana khusus di luar KUHP yang diambil oper ke sini. Kalau di sini tertulis 6, sebabnya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Pendanaan Terorisme itu kalau di dalam KUHP baru dijadikan satu macam yaitu terorisme ya, yaitu 3 dan 4 di sini. Jadi sebetulnya 1 sampai 6 ini undang-undangnya, sedangkan kalau di KUHP baru itu kita biasa menyebutnya dengan pertama tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana tentang terorisme yang sebetulnya berasal dari 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme. Lalu yang ketiga adalah tentang Tipikor, kemudian money laundering dan juga narkotik. Narkotik ini sebetulnya bukan undang pidana khusus ya, dia undang-undang sektoral atau undang-undang bukan pidana. Sering orang menyebutnya kadang-kadang administratif ya, tapi di sini saya menyebutnya undang-undang sektoral saja yang bermuatan pidana gitu. Nah, ini polanya baik misalnya percobaan, penyertaan, perbarengan itu berbeda dengan yang di KUHP, termasuk juga persiapan berbeda dengan pengaturan di KUHP baru, maupun pemidanaan misalnya ada minimum khusus, ada kumulatif penjara denda tetap berlaku sebagaimana di undang-undang asalnya.
begitu. Nah, jadi kalau kita melihat jadi pertanyaan, kenapa hanya 5 macam ini saja? Ini saya kira sudah dibahas cukup panjang lebar di tim perumus, dan kalau teman-teman ingin melihat alasannya kenapa 5 ini, itu ada di penjelasan KUHP baru. Misalnya ada beberapa sifat dari kelima macam tindak pidana di dalam bab tindak pidana khusus itu yang membuat mereka akhirnya dimasukkan di dalam bab tindak pidana khusus. Misalnya di slide sebelumnya itu ada contoh ininya, argumentasinya di slide sebelumnya. Boleh balik ke slide sebelumnya. Ya, misalnya di sini yang diambil adalah core crimes-nya, tidak seluruhnya tindak pidana. Misalnya kalau korupsi yang diambil ya suap, lalu pasal 2, pasal 3, karena itu untuk konteks Indonesia menjadi tindak pidana korupsi yang khas ya, pengaturannya yang berbeda dengan yang lain. Kemudian dia menjadi bridging articles ya, menjadi semacam jembatan atau penghubung antara ketentuan khusus di luar KUHP dengan ketentuan umum yang ada di KUHP. Next slide berikutnya. Saya kira slide terakhir setelah ini. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan, ini ada di penjelasan. Ya, di penjelasan pasal 187. Kenapa misalnya ada beberapa tindak pidana khusus yang masuk di sini, yaitu ada dampak viktimisasi yang signifikan, biasanya dilakukan dalam suatu transnational organized crime sifatnya, kemudian memiliki ketentuan pidana hukum acara yang khusus, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada penyimpangan asas atau prinsip-prinsip dalam hukum pidana dan lain sebagainya. Itu yang membedakan kenapa hanya 5 macam itu yang diambil di KUHP baru. Saya kira itu Mas Andreas sebagai pengantar dari diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Topo atas paparannya yang baik, yang lengkap tadi terkait KUHP baru dalam konteks KUHP nasional kita yang baru. Berikutnya kita akan dengarkan paparan dari Prof. Andreas Klip. Namun sebelum kepada Profesor Andreas Klip, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk para anggota peserta yang hadir pada acara seminar kita hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon diisi absensinya yang ada di kolom chat, yang sudah dibagikan oleh Kak Marsha di kolom chat, mohon diisi sekarang sebelum nanti meninggalkan ruangan. Yang kedua, untuk menghindari pertanyaan yang berulang terkait materi PPT dari para narasumber, sekali lagi saya tegaskan di sini, materi PPT nanti akan di-share terakhir setelah semua sesi kita selesai. Nah, itu ntar akan di-share dalam satu drive tersendiri gitu ya. Nanti bisa diakses oleh rekan-rekan yang mengikuti acara seminar pada hari ini. Terakhir, karena ini tadi saya lihat sudah mulai banyak yang angkat tangan ingin bertanya, nah saya ingin menjelaskan juga kepada para peserta yang mengikuti seminar ini bahwa mekanisme tanya-jawab kita nanti berada di akhir, setelah akhir paparan dari Profesor Andreas Klip, saya akan buka tanya-jawab, namun proses pertanyaannya, mohon sekiranya Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar dengan format menyebutkan namanya, nama Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kedua menyebutkan asal instansinya, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Langsung saja straightforward, nanti di pertanyaan ditulis di kolom pertanyaan, 3-5 penanya terbaik, pertanyaan yang paling baik nanti akan dipilih oleh panitia, nanti akan ditanyakan kepada para narasumber. 3 hal itu yang saya ingin ingatkan kepada para peserta seminar kita ya. Baiklah, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Andreas Klip. Profesor Andreas Klip, I hope you're ready to give the materials in this afternoon. So basically, before you start your presentation, I would like to introduce you first. So Professor Andreas Klip is basically a professor of criminal law and criminal procedure and the transnational aspect of criminal law in the Maastricht University. And Professor Andreas Klip is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
the boards of directors, and the International Association of Penal Law Scientific Committee. So, Professor Andreas Klip, we hope that Professor Andreas Klip would like to respond to these following questions. The first question is similar to the one that I have asked to Professor Topo Santoso. What does the word code mean in the context of criminal code for Netherlands criminal law system? Secondly, what are the considerations for the Dutch to take an organic growth or gradual approach in developing its criminal code? And what are the pros and cons that the Dutch scholars have discussed in regards to this issue? The third question is, what does the legality principle mean under the Dutch criminal code and the European criminal law? How has the European criminal code shaped the Dutch criminal code also? The last question is, how does the Dutch penal code regulate jurisdictional rules in regards to the territorial, extraterritorial principle? How would the rules address law enforcement institutions need to fight against cross-border crimes such as cybercrime? Similar to other speakers, I would like to give you 20 to 25 minutes for your speech. Without further ado, I will give the opportunity to you, Professor Andreas Klip. Thank you so much, Andreas Marbon, for your kind words of introduction. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here with you, and I'd like to congratulate the Facultas Hukum Universitas Indonesia to its 100th birthday. That is a great event, and it is a great honor that you have invited me to speak at this occasion. And I thank you for the invitation, especially my thanks go to Professor Christuti Hakrisnovo and to Dr. Joshua Sintompo for inviting me to this event. Professor Hakrisnovo, you referred in your introduction to a lifelong learning, and I couldn't agree with you more. It often seems to me that students regard professors as people that were born as professors. That is not the case. That is not the case. I can lift the secret. Professors were born as a student. And the only thing that distinguishes a professor is that a professor is a lifelong student. And that, I think, is important to take on board. Ladies and gentlemen, more to the contents on legality and the rules of jurisdiction. For me, the starting point for the preparation of my talk to you is this. I hope you can see it well. It is the Wetboek van Strafrecht for Nederlands-Indië, 1918. And this code was a clear copy of this one, the Dutch Penal Code of 1886. And of course, the Dutch colonial power simply transplanted its own code to the colonies. It did so in Indonesia, it did so in Suriname, and it did so in the Caribbean islands. But looking at the jurisdictional provisions and the legality principle in 1918 in the code, we can see that it has the basic concepts of the Dutch code. A territorial principle in Article 2, the extension over offenses on ships. Dit is niet het moment, sorry. The protective principle in Article 4, and a very interesting active domicile principle that in the Dutch version was an active personality principle, but in the Dutch East Indies it appears as a rather colonial version, because it does not recognize Indonesians as being a Dutch national. So it declares the competence over those that are domiciles. Having said so, the copy-paste nature is also applicable to the principle of legality. And on that, honestly, I don't see a lot of differences between the legality principle in the 1918 code for the Dutch East Indies, in the Dutch code, and the legality principle as it is formulated now in 2024. You ask me whether the Netherlands
have a different opinion or a different influence now because of European criminal law? Well, of course, there's a lot of influence of European criminal law, but that does not affect the general part. So it does lead to many new offenses being implemented in the Dutch criminal legal order, but it does not change the legality principle. And even stronger, the Court of Justice of the European Union has confirmed the relevance of the legality principle, even to such an extent that if a member state has not implemented the crime that the European Union wants to have criminalized, you cannot punish the offender. So that it still requires a clear legal basis in the national criminal setting. A few words on the developments of jurisdictional rules when it concerns the Netherlands. Basically, these Dutch criminal jurisdictional rules were unaffected by any change since 1886, even up to the 70s. There were very few changes, hardly any application of extraterritorial jurisdiction. So the focus was very narrow, very national. And to a certain extent, there was a link with extradition, because the only provision that's on extraterritorial jurisdiction that was occasionally used was the provision on active personality. So Dutch nationals committing crimes elsewhere in the world could be prosecuted if that conduct was also a crime elsewhere in that other country. And the link with extradition was that there was a prohibition to extradite Dutch nationals. So you can only prohibit the extradition of your nationals if you're willing to prosecute them yourselves, and vice versa. And that situation lasted until '83, and then the change came that the Netherlands were willing to extradite their own nationals. So here's a new period. The new period was from the end of the 1970s up to the 2000s, around the year 2000. We see a period of reluctant, what I call a reluctant expansion. So the Netherlands gradually extend their jurisdiction, and they do so as a result of treaties of the United Nations and treaties of the Council of Europe on international crimes. And there are many of them. There are about a couple of dozens of those treaties on combating hijacking of civilian airplanes, bombing of civilian airplanes, the protection of diplomats, the protection of nuclear intelligence, the protection or the combat of drugs, international drugs trafficking, and all those treaties led to a situation in which the Netherlands extended its jurisdiction as a result of the obligation in the treaty. But it was also, and that's why I call it reluctant expansion, the Netherlands did not do more than the treaty required. So that what the treaty required was the maximum, not the minimum. And one could have also had a different attitude. But the Netherlands just simply followed what the wish was of the legislator of the treaty. However, there was one other development, and that other development related to the view on international criminal justice. By the early 1990s, the Netherlands started to embrace the international criminal justice system. The Netherlands volunteered to host the international criminal tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda. And it also volunteered to host the International Criminal Court. And that opens an avenue of being more receptive to international links and to jurisdiction over crimes elsewhere in the world. This embracement
of international criminal justice was further stimulated by hosting, also in The Hague, European agencies relevant for criminal justice. Eurojust, Europol, and the European Judicial Network, all institutions, agencies that are working on international and European criminal justice, all in The Hague. And the other thing that, as a result of that, was done was the setting up of a specific unit with the national police and with the national prosecutor to investigate international crimes. So here was the big change of the views of the Netherlands on what needs to be done. There was a political decision, and the political decision also meant that, and then we enter in the next stage, that they found out that the Dutch rules on jurisdiction were rather limited. And that it was the start of what I call the period of unlimited expansion. Unlimited expansion of Dutch jurisdictional rules since more or less the year 2000. And this culminated in a new set of rules that were applicable from the 1st of July 2014. And I invite you to remember this date, because the date is going to be very important in what you will hear later on, the 1st of July 2014. I had the honor to give an advisory opinion on and to write a report on the potential changes of the jurisdictional rules to the Minister of Justice. And that report was delivered in 2010. The more open attitude and a more active attitude was coupled with a complete change of views on extraterritorial jurisdiction. By the years 2000, the political view was that it was to be unheard of that there would be crimes over which no state at all would have jurisdiction. So there was a lot of effort put in covering what was supposed to be a vacuum, a loophole in the existence of criminal law over a certain situation. Honestly, I've always been very critical on this because, as I said, this is a very, very theoretical issue, and it would lead to trying to establish jurisdictions over situations when a stateless person on the South Pole would commit an offense against another stateless person. Then there is a loophole in jurisdiction, and no state is responsible. It doesn't have really a practical application. However, the effects were that the Netherlands created more and more jurisdiction, and also the European Union. In every piece of legislation that the European Union asked the member states to criminalize criminal organizations, drug offenses, trafficking in human beings, sex offenses against minors. In all these rules of the European Union, it also asked the member states to extend jurisdiction. And one of the consequences is that within the European Union, there's a lot of overlapping jurisdiction. Because if all member states criminalize active personality, passive nationality, and a protective principle, it means that there are many states competent over exactly the same offense. I think that the most revolutionary point taken in 2014 was the acceptance of the Netherlands of the passive nationality principle. And that is extraordinary because the Netherlands has always resisted against the passive nationality principle. It always said that this is something that should be covered, protected by the state on which territory you are.
And that was lifted. So the view now is that Dutch nationals ought to be protected also elsewhere. Interesting is also that the passive nationality principle applies since 2014, but also over crimes that occurred before, as long as the conduct had already been criminalized. So in other words, jurisdictional rules, in the view of the Dutch Supreme Court and the Dutch government, are not regarded as affected by legality. Legality only applies to the criminalization of the conduct, but not to the jurisdiction. And that is a very, very interesting view. And on that, I'm also sure that the Netherlands is not, maybe not be shared with many other states in the world. The government also started to be more active in investigation. And there are two categories of people that had committed crimes outside the Netherlands that the prosecution focused on. One was the refugees it found on its territory. So there was a clear focus on refugees from the Yugoslav region, from Rwanda, from Afghanistan. That's if you have refugees in your country, you will have people, some of those that might also have committed crimes. And in those groups, the potential perpetrators of international crimes were found. That is one category. And the other category was that the government insisted that the prosecution would go after Dutch nationals that would be involved in crimes. So we had a prosecution against an individual that supplied substances, chemical substances, to Saddam Hussein in Iraq, who used that as mustard gas in order to exterminate Kurdish population. We had a prosecution of Mr. van Kouwenhoven, who assisted Charles Taylor in Liberia with supplying him with weapons. All of that was a clear policy choice in order to give the message: if you commit crimes elsewhere in the world and you are a Dutch national, you will be prosecuted. If you have committed crimes elsewhere in the world and you come to the Netherlands, you will also be prosecuted. So there is a link with the Netherlands and a clear policy now, and a unit that can go after it. If I look at the Indonesian Penal Code that has now been adopted and the jurisdictional principles that you have in Articles 4 to 9, my first impression is that it remains a modest change. It's not as expensive as the Dutch have done. However, it's also modern because it takes into consideration the more modern technology and the more modern developments. In Article 4, I see in the new Indonesian Penal Code a recognition of the principle of territoriality in combination with the Indonesian ships, the Indonesian airplanes, all a combination of principles that are seen in many penal codes of the world. It is added with the extension in paragraph C for the consequences that are felt in Indonesia through the IT sector. This is done in an explicit way. One could also have imagined that simply it's in an interpretation that crimes occur on Indonesian territory if the consequences are felt. That is a thing that you can choose. It's logical, and I think it is good that this has been stated in an explicit manner. The protective principle has remained similar to the original of 1918. It has protected all sorts of interests of the Republic of Indonesia that are affected abroad. That's what you see in paragraphs A to H. And only the last one in Article 5, I,
the Indonesian citizen in accordance with international agreement with the state where the crime is committed. That, in essence, is a recognition of the passive nationality principle. And that is very interesting that that is also regarded. So you and the Dutch have gone the same way in recognizing the passive nationality principle, because it was not there 100 years ago. And the clause that is in the Indonesian provision with an international agreement with the state where the crime occurred makes sure that there is legitimacy, that there is a justification under international law. So also that is a very modern provision. Article 6, completely on universal jurisdiction, completely corresponds to Dutch Article 6 in the current and the new penal code. It relates to crimes under international law for which there is universal jurisdiction. So no link necessary with the country, but simply it is about certain crimes that are so horrendous, so horrible, that the international community should have the power and the competence to investigate and to adjudicate. This is the legitimization under international law. There is, well, my question is whether it requires a criminalization in writing in the Indonesian Penal Code, or whether the mere fact that Indonesia is also bound to the a specific convention is enough. So can you prosecute on the basis of the treaty formulation, or does it require the clear implementation into the legislation? Article 7 for me is also a sign of a modern penal code, because here you have jurisdiction over crimes of which you accepted the transfer of proceedings. So one state can give its right to prosecute to Indonesia on the basis of an international treaty. This is a very modern provision, which you can also find in Article 8b of the new Dutch Penal Code. I don't know whether Indonesia has such a treaty already, and I also do not know whether it might apply to international criminal tribunals. We have, in the Dutch situation, we have that expansion. And if you allow me, I will give you an example of such a treaty that has also relevance for Indonesia. On the 17th of July 2014, flight MH17 departed from Amsterdam to Kuala Lumpur, and it was downed over Donetsk in the Ukraine. All 298 people on board, passenger and crew, died as a result of an attack of a Buk missile over Ukraine. It was a civilian airplane flying over the area of eastern Ukraine, in which separatists backed by Russia and the regular Ukrainian army were involved in an armed conflict. 198 of the 298 people on board were Dutch nationals. 12 were Indonesian nationals. And all of those, many of those, went to Kuala Lumpur in order to further go to Indonesia to have their holiday or to go back home. I mentioned earlier that on the 1st of July 2014, the Netherlands had introduced passive nationality as a principle, meaning that now the Netherlands would have jurisdiction. Without this new legislation, the Netherlands would not have jurisdiction, because we don't have jurisdiction over crimes that occur in another country on a plane that is not ours, and the simple fact that the plane left from the Netherlands is not a jurisdictional basis. However, the prosecution also said if we only prosecute for the crimes committed against the Dutch victims, we will ignore the non-Dutch victims, and they are in a similar situation. The result was that the Netherlands and Ukraine concluded a treaty on the transfer of prosecution
of the right to prosecute by Ukraine. Ukraine had jurisdiction on the basis of the territoriality principle. It happened over Ukraine. All the remains, the bodies landed on Ukrainian territory, so no dispute at all. Ukraine had jurisdiction, and Ukraine was fully competent to transfer that to the Netherlands. And so it happened. There's a convention concluded between the two states. And in 2020, the trial started, and 4 accused have been summoned. And by the end of 2022, the verdict resulted in 3 convictions and 1 acquittal. I'll finalize my talk. There are a few remarks to make. They're looking at the differences. Well, there are not that many differences of principle. There are a few detailed differences. International criminal tribunals, the principle of aut judicare, the impacts of the EU on Dutch criminal law is an explanation of that. But I think the bigger explanation is still the geographical explanation. The Netherlands is a small country with many other countries in its vicinity. We have free movement within the European Union, meaning that many Dutch go elsewhere and many EU nationals come in the Netherlands. The Indonesian archipelago is more remote in the sense that it is a big country, but meaning that there is less free movement from other states to Indonesia and from Indonesia to elsewhere. You posed the question whether there's still the same concept in the code. I think yes. Both the changes you undertake and the changes I see in the Dutch are the answer is a clear yes. Codification, the code is still a code, meaning that everything applicable to criminal law, to substantive criminal law, is in the code. Legality precedes everything, and then it follows by jurisdiction. The modern developments are taken into account, and I think the code is prepared for the coming years. A few final remarks on the future. What I missed, and I advised our government to do that, and it ignored it. What I miss is if you have your legislation applicable over extraterritorial offenses, you also need the power to investigate. We have no regulation at all of how to investigate the crimes over which we have jurisdiction elsewhere. I hear you are going to have a new code of criminal procedure. We are going to have a new code of criminal procedure as well. So this is another opportunity to learn from each other in the coming years. And I'm looking forward to that exchange of view. And thank you for your attention. Thank you so much. Thank you so much, Professor Klip, for your explanation in regards to the context of Dutch criminal code. Since you already have explained to us about the context of Dutch criminal system and its criminal code, we shall continue our session with the Q&A, our question and answer session. Bapak Ibu sekalian, panitia sudah memilih beberapa pertanyaan. Jadi karena ini ada 430 tadi setidak-tidaknya yang masuk Zoom, 430 orang, tapi pertanyaan jadi harus dipilah-pilih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan. Tapi panitia sudah memisah-misahkan, sudah memilih-milihkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang ditujukan terhadap beberapa profesor yang secara spesifik. Ada untuk Pak Topo, ada untuk Prof. Topo, Prof. Tuti, dan juga Prof. Klip. Ada beberapa yang dipilih. Yang pertama, ini untuk Prof. Tuti dari Novelties dari Lampung. Pertanyaannya sebagai berikut, Prof. Dia sampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya coba translate dalam bahasa Indonesia ya, karena yang lain banyak yang ingin dengar jawaban Prof. Tuti juga. Prof. Tuti, saya ingin bertanya, apakah hakim boleh keluar atau membuat suatu deviasi dari pedoman pemidanaan jika prasarana dalam sistem di
tempat daerah tersebut itu tidak cukup. Misal, di Lampung saat ini tidak ada, atau bukan tidak ada lah, sangat terbatas probation officer-nya. Probation officer-nya hanya 3 orang. Dan tidak mungkin untuk mengkontrol kalau semuanya kita dorong ke alternatif pemidanaan, kita gunakan probation officer, itu tidak mungkin. Nah, dalam hal yang seperti itu, apakah hakim boleh keluar, boleh deviasi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan untuk Prof. Topo. Selamat sore, Prof. Ini pertanyaan dari Galang Brilian, dari Universitas Pamulang. Apa yang menjadi kategori penentuan hukum yang berlaku di masyarakat berdasarkan KUHP baru? Dan apakah pengaturan pidana adat melalui perda ini dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri? Kemudian bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana adat ini? Mengingat Prof. Tuti tadi sudah secara spesifik dalam paparannya mengingatkan bahwa pengaturan ini bukan berarti mereinstate atau membuat kembali peradilan adat. Tetapi memang norma-normanya, norma-norma hukumnya memang kita atur di sini dalam KUHP khususnya pasal 2. Nah, kira-kira bagaimana penegakannya ini terkait pertanyaan dari Mas Galang Brilian dari Universitas Pamulang. Berikutnya dari Samardi, dari Universitas Brawijaya Malang ini, Mas Samardi. Kalau yang ini untuk Prof. Topo dan Prof. Tuti, langsung combo kalau yang ini. Pertanyaannya adalah terkait UU ITE sebenarnya. Pertanyaannya lebih spesifiknya begini, Prof. Topo dan Prof. Tuti. Mengapa berkaitan dengan tindak pidana siber murni, bukan yang perluasan tindak pidana konvensional dengan perentaraan siber seperti hate speech dengan media siber gitu ya, bukan yang itu, tapi yang murni tindak pidana siber, tim perumus hanya mengambil beberapa ketentuan yang berkaitan dengan akses ilegal saja yang dari UU ITE. Apakah ada alasan tertentu mengapa tidak semua delik UU ITE misalnya diinkorporasikan ke dalam KUHP, dimasukkan ke dalam KUHP baru tersebut? Lalu dua pertanyaan, masih pertanyaan kedua sebelum terakhir ini, berikutnya dari Mas Beni Satrio, dari Pasca Sarjana Universitas Andalas. Pertanyaannya spesifik untuk Prof. Tuti. Pada penerapan judicial pardon, nah ini agak lebih unik ini Prof. Tuti. Pada penerapan pasal judicial pardon, terdapat pasal 54 ayat 2 KUHP nasional yang berkaitan dengan frasa ringannya perbuatan pelaku. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi tolak ukur dari frasa ringannya perbuatan pelaku tersebut, Prof? Apakah diukur dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, atau terdapat ukuran-ukuran lainnya yang bisa digunakan oleh hakim, ditafsirkan oleh hakim? The last question will be given to you, Professor Andres Klip, from Erwin, Universitas Bayangkara. And the question from Mr. Erwin is this. Would you like, Professor Andres Klip, would you like to give comments on the living law that Indonesia currently regulates within its new criminal code? Because living law doesn't have any standards in its elemental elements. It is the duty for the prosecutors to prove the bestandel or the element of the written law. What about your opinion in regards to this provision, Professor Andres Klip? Yang pertama, saya beri kesempatan mungkin untuk Prof. Tuti untuk menjawab kali ya. Nanti setelah Prof. Tuti, saya berikan Prof. Topo, lalu juga Prof. Andres Klip. Mungkin agar kita lebih cepat proses kita, sekalian di ujung nanti Prof. Tuti, Prof. Topo, dan Prof. Andres Klip boleh langsung memberikan sekaligus concluding remarks. Silakan, Prof. Tuti. Baik, terima kasih untuk siapa lupa tadi Pertanyaannya namanya. nggak apa-apa. Pertanyaannya dari Lampung. Yang pertama, kita berharap sih bahwa tahun 2026 nanti Kementerian Hukum dan HAM sudah cukup memiliki petugas pembimbing kemasyarakatan. Ya, jadi sekarang mereka sedang melakukan rekrutmen untuk para BP dan melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini nanti diperlukan ketika kita sudah melaksanakan Undang-Undang KUHP pada bulan Januari, itu saya berharap besar ya bahwa ini sudah ada, termasuk fasilitasnya juga. Jadi kita berharap bahwa apa yang dirumuskan di dalam KUHP dapat dilaksanakan. Tentunya memerlukan satu kesungguhan dari pemerintah dan dengan bantuan pemerintah daerah harusnya. Yang ini yang sekarang saya dengar sedang diupayakan oleh teman-teman juga di daerah. Terus tadi yang kedua apa ya? Terkait Prof. UU ITE.
Undang-Undang ITE, oke. Jadi Undang-Undang ITE itu sangat kan sangat kontroversial ya, dan kemudian juga itu di tingkat internasional masih dikembangkan. Nah, kita tidak mau nanti KUHP ini karena mencari bahan-bahan yang masih dibicarakan di PBB, kemudian kita ketinggalan nih KUHP-nya ini. Jadi lebih baik nanti kita mengusulkan adanya satu undang-undang cybercrime. Belum ada ya, Yuswa ya? Belum. Kita mengusulkan ada undang-undang cybercrime karena cybercrime itu banyak sekali. Sama halnya dengan misalnya undang-undang terhadap lingkungan tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Tidak kita masukkan karena mereka sangat complicated ya, dan banyak isu administratifnya. Itu sebabnya kita keluarkan dari KUHP supaya tidak menimbulkan kerancuan di dalam penerapannya kelak. Ya, karena kan lingkungan itu biasanya kan isu yang berkaitan dengan administrasi. Nah, kalau kita masuk KUHP, maka akan menjadi satu bab yang besar sekali hanya bicara tentang lingkungan. Itu sebabnya kami tidak memasukkan. Jadi analoginya kira-kira sama dengan cybercrime. Sehingga yang kami masukkan hanyalah yang berkaitan dengan penyadapan saja dan dengan alat-alat yang dipergunakan itu. Terakhir judicial pardon, Prof. Judicial pardon. Yang rasa ringannya, Prof. Iya betul. Ini memang pasal 54 tadi judicial pardon. Ringannya perbuatan, saya harus katakan bahwa ini memang masih menjadi bahan yang cukup panjang debatnya. Karena sebagian berpandangan bahwa yang namanya ringannya perbuatan itu adalah tindak pidana ringan. Tapi yang mengatakan enggak, karena di Belanda itu ada kasus di mana seorang bapak mundurin mobilnya, terus anaknya nggak lihat anaknya di belakang, anaknya meninggal. Nah, dia dikasih pardon, dimaafkan oleh pengadilan karena memang di sana tidak ada kesengajaan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di Indonesia kita bisa menganggap bahwa menyebabkan kematian orang itu adalah sesuatu yang dianggap ringan, perbuatan yang ringan. Ini yang kemudian masih menjadi perdebatan. Jadi perdebatannya masih berjalan terus sampai sekarang, Andreas. Nah, ini jadi saya hanya mengatakan bahwa itu yang terjadi. Ada yang mengatakan perbuatan yang ringan. Saya tanya, apa tipiring? Wah, kalau tipiring berarti sudah kita punya terlalu banyak jenis tindakan dan pidana untuk mengatasinya. Jadi ini masih dalam, ya harus katakan masih di dalam perdebatan sampai sekarang. Karena isunya memang nggak sama ya di Belanda dengan di Indonesia. Itu kira-kira, Andreas. Mungkin langsung sekalian concluding remarks, Prof. Kalau remarks, jadi teman-teman ini yang ikut acara ini kan teman-teman dari dosen hukum pidana ya dan kriminologi. Tugas kita memang tidak sederhana karena harus tadi saya dan Topo menyampaikan banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan melalui KUHP baru dibandingkan KUHP lama. Dan itu perlu waktu banyak untuk mendiskusikan, untuk menyusun modul ya, dan untuk menyusun silabus yang nanti bisa sama-sama kita pahami ya. Dan ini kita baru bicara di lingkup kampus ya. Nah, di APH nanti polisi, jaksa, hakim juga harus melakukan yang sama. Jadi mudah-mudahan sebelum 2026 kita semuanya sudah bisa memahami KUHP baru dan teman-teman APH juga bisa melaksanakan KUHP baru dengan baik. Gitu. Terima kasih banyak Prof. Tuti atas jawabannya di sesi Q&A kita serta concluding remarks yang diberikan. Berikutnya saya ingin beralih ke Profesor Topo Santoso. Prof. Topo, silakan untuk menjawab Prof. pertanyaan dari Mas Gilang tadi, khususnya dalam konteks kategori penentuan hukum yang berlaku di masyarakat berdasarkan KUHP baru. Apakah pengaturan ini melalui perda ini dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dan bagaimana penegakan hukum pidana adatnya? Itu yang pertama. Dan kedua, mirip tadi pertanyaan dari Mas Sam Ardi yang ditujukan ke Prof. Tuti, mana tahu Prof. Topo juga ingin menambahkan terkait tindak pidana siber tadi, yang siber murni, yang bukan penghinaan via siber ya, tapi memang tindak pidana siber murni. Kira-kira bagaimana? Kenapa tim perumus tidak memasukkan pula itu ke dalam KUHP? Silakan Prof. Topo, sekaligus sama seperti Prof. Tuti tadi, saya akan juga minta langsung sekalian Prof. Topo untuk memberikan concluding remarks. Silakan Prof. Terima kasih Andreas. Saya menjawab pertanyaan Mas Galang atau Pak Galang ya mengenai hukum yang hidup di masyarakat.
yang diatur di pasal 2. Sebetulnya kalau saya lihat di chat room itu ada pertanyaan yang panjang juga dari Mas Alit tentang hukum pidana adat, agak panjang, tapi mungkin kayaknya perlu acara tersendiri nih. Tapi kurang lebih begini ya. Jadi di pasal 2 itu memang diatur bahwa hukum yang hidup atau hukum pidana adat itu harus diatur dengan perda. Tapi karena perda itu mungkin bisa beda-beda setiap daerah ya yang mempunyai hukum pidana adat atau hukum adat pidana, maka perlu ada PP, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan dan sebagainya mengenai pengaturan hukum pidana adat itu dalam perda, sehingga tidak terlalu berbeda-beda lah satu daerah dengan daerah lain. Nah, lalu diharapkan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, sebetulnya tujuan pemidanaan yang mengambil oper dari hukum pidana adat itu juga ada di bagian tujuan pemidanaan. Misalnya kita lihat adanya tujuan untuk menyelesaikan konflik, misalnya ada tujuan untuk memulihkan keseimbangan. Itu kan sebetulnya juga diambil dari hukum adat ya. Jadi penyelesaian hukum pidana adat, kalau saya perhatikan di rancangan PP ya, di RPP mengenai pasal 2 ini, itu saya lihat sudah berusaha mengakomodir bagaimana penyelesaian yang ada di masyarakat. Misalnya penyelesaian di luar pengadilan, ya ada misalnya kemiripan lah dengan restoratif justice ya, dengan perdamaian dan sebagainya, itu sudah diakomodir di sana. Jadi saya berharap itu bisa selaras lah dengan tujuan pidana. Nah, Mas Andreas, saya tidak akan menjawab pertanyaan Mas Sam ya, Sam Ardi karena sudah dijawab oleh Prof. Tuti. Saya justru ingin merespon pertanyaan dari Pak Helmi ya, dari Lambung Mangkurat ya, yang bertanya mengenai saya lihat di KUHP ada juga aturan khusus hukum material seperti strict liability di pasal dan vicarious liability di pasal 37. Kenapa itu diatur gitu kan, sudah ada pengaturan khusus, misalnya di pasal 187 adanya pengaturan khusus di luar KUHP. Nah begini, pasal 37 mengenai strict liability dan vicarious liability itu adalah pengecualian. Jadi pengecualian itu diberi jadi buku 1 KUHP itu memberikan landasan adanya strict liability dan vicarious liability yang merupakan pengecualian dari pasal 36 mengenai pertanggungjawaban pidana. Itu semacam pengecualian ya, atau pengecualian lah ya. Tapi di situ ada yang penting, yaitu apa? Harus tegas diatur dalam undang-undang. Jadi kalau ketentuan di luar KUHP mau menggunakan strict liability dan vicarious liability, harus tegas diatur di undang-undang itu bahwa strict liability dan vicarious liability itu digunakan. Jadi ini sebetulnya untuk sebagai pelindung agar jangan sampai sembarangan menggunakan strict liability dan vicarious liability yang memang menyimpang dari asas umumnya. Lalu yang kedua, saya ingin merespon dari Pak Didi ya, Didi Sunardi mengenai apakah tipikor itu masuk kategori kejahatan luar biasa atau termasuk pelanggaran HAM berat gitu ya, dan seterusnya. Pertanyaannya dari chat room. Jawaban saya begini ya, tindak pidana korupsi itu kalau di konvensi-konvensi internasional masuknya dia misalnya dalam UNTOC misalnya itu disebut dengan serious crimes ya. Sementara pelanggaran HAM berat yang kita diatur di Undang-Undang Pengadilan HAM itu kita lihat aturan konvensi internasionalnya adalah biasa disebut dengan international crimes. Jadi beda. Kalau yang satu, yang tipikor tadi masuknya adalah transnational crime, ya, yang disebut di Undang-Undang UNTOC itu sebagai serious crime, sedangkan yang international crimes, ya, itu di Indonesia diatur sebagiannya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang katakanlah ada yang disebut dengan extraordinary crime sebagainya. Jadi berbeda menurut saya antara tipikor dengan pelanggaran HAM itu. Jadi tidak bisa disebut tipikor adalah pelanggaran HAM berat, tidak bisa. Saya kira itu respon saya terhadap pertanyaan tadi. Saya kira sudah termasuk closing remarks ya, Mas Andreas, karena sudah kepanjangan. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Topo atas respon jawabannya serta closing remarks yang diberikan. The last one, I will give this opportunity to Professor Anders Klip in regards to Mr. Erwin's question. Specifically, he asked about your comments or your opinion
or maybe your suggestion in regards to the living law that Indonesian has regulated in its Article 2 Indonesian New Criminal Code. This opportunity will be given to you, and also the opportunity to give the closing remarks. Please, Professor Andreas Klip. Yeah, thank you so much. I'm not an expert on living law on other, but the association I have with that is that there have always been norms in the penal code that go with the time. When you look at at some of the norms concerning indecent behavior, on insult, on specific sexual behavior, you will see that what was regarded as inappropriate 100 years ago may now no longer be regarded as inappropriate. So they live with the times. That as such is a phenomenon that we know already in the Dutch Penal Code, and my expectation is that that is also the same for the Indonesian situation. The other situation is that there are states of common law, and common law does not always codify the offences that have been criminalized. They are based on precedent and so on. Having said that, we see that countries that apply common law now gradually have started or are about to make common law offences as a closed list. So they have codified now most, and there's only a handful of offences that are still developed through time. The last remark that I would like to say, when it comes to crimes against the opinions of the civilized group of nations, community of nations, that has always been the Nuremberg exception in the European Convention on Human Rights. So we see in the 1950 European Convention on Human Rights that some conduct that is so unthinkable, horrendous and horrible must be criminalized, even with retrospective effect. And that happened concerning the crimes that were committed in the Second World War, genocide, crimes against humanity, and so on. But added maybe a little bit different. Then on the impact of cybercrime, I think the Dutch perspective is that this is not a question of extraterritorial jurisdiction. This is national jurisdiction. This is territorial jurisdiction, and the Dutch Supreme Court has been very, very lenient in saying the moment that there is a link with Dutch territory, and it is already the fact that there is a link with an IT tool, crimes. If somebody is now going to insult somebody else, there is a link with Dutch territory because I'm linked via a Dutch channel. So that is regarded as a very easy way to declare jurisdiction. The other thing is how to investigate. That is far more difficult, and we have many crimes for which there are victims within the Netherlands, extortion, all kinds of financial crime, where the groups that are working on this are far away, are in Kazakhstan or somewhere in the Russian Federation, and that is an entirely different problem. So on that, I would say it's less a question of jurisdiction, but it is more a question of how to investigate and how to obtain the extradition of those that commit these crimes. Thank you, sir. Thank you. That's all from you, Professor Klip. Yeah, I'm fine. And once again, a call for when it comes to jurisdictional rules, also to look at the consequences of that on the procedural side. You may have jurisdiction over all kinds of crimes elsewhere in the world or in the cyber world, but you need the investigatory tools to do something with it. And on that, I think, at least in this country, we have not matched up. And I think it would be an opportunity for Indonesia to do so and to create the possibilities to investigate and to cooperate with other states. That is my message and call for you. Thank you. Thank you so much, Professor Klip, for your answer and also your closing remarks. Specifically, I would like to give
thanks to you a lot for attending this event and also for your willingness to become the speaker of this event. I hope that this will be not the last time for us to work together. Instead, this will be the first or the initial work joint collaboration in the future. Thank you so much, Profesor Andreas Klip. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, Profesor Topo dan Profesor Harkristu Tirkrisnowo telah bersedia menjadi narasumber dalam acara kita pada hari ini. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada para peserta kita. Tadi tercatat paling tinggi 430 peserta. Nah, sekarang sudah mulai berguguran ini memang, sudah menuju akhir ya. Sudah mulai berguguran jadi 340 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak akan menyimpulkan karena waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang memisahkan kita, keterbatasan waktu kita. Nanti kalau saya simpulkan lagi jadi setengah jam lagi nambah baru ya. Jadi tidak akan saya simpulkan. Mengingat keterbatasan waktu, selaku panitia, atas nama panitia saya juga mengucapkan permohonan maaf bila ada kekurangan satu dan lain hal, tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu saya juga memohon maaf atas segala kekurangan. Untuk materi presentasi para narasumber sudah diberikan di kolom chat, silahkan dapat diakses, serta saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk mengisi absen sebelum leave ruang Zoom-nya. Silahkan isi absen dan silahkan mengambil materi yang telah diberikan. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir di acara kita, khusus untuk Prof. Harkristuti, Prof. Topo, dan Prof. Andreas Klip. Please do not leave the Zoom room first, because we will have photo session together for the speakers only. Terima kasih banyak. Untuk para peserta yang lain, silakan dapat meninggalkan room Zoom. Terima kasih, sampai jumpa di acara kita berikutnya, di acara Departemen Hukum Pidana